Fanye mambo. Fanye mambo. Alafu usidanganywe na nani, aitwa nani, James. Jinsi mlivyokuwa mnanifanya juzi. Wanikimbiza kama relay. Naam, wanatukumbusha Waswahili kwamba mbwa mwenye mnofu mdomoni hapigi kelele. So dakika kabisa, mpenzi mtazamaji huko uliko, mnofu wa Dira Hope TV ndio kuandalia sasa. Kaa kitako tutafune kwa pamoja saa moja hii ya magharibi au usiku mchanga. Lakini kwanza naomba basi tupate vipasho. Azimio ina mpaka Jumatatu kuwasilisha kesi ya kupinga matokeo ya urais dhidi yake IEBC na Ruto. Magavana mbioni kuapishwa huku wabunge wateule wakialikwa bungeni Agosti 25 na 26. IEBC mashakani baada ya kuahirisha uchaguzi Mombasa na Kakamega. Na familia moja Kakamega ililia haki baada ya jamaa wao kufariki kazini. Karibu mpenzi mtazamaji, mimi ni wako Dickens Luvanda. Taarifa hizi pia kumbuka wazipata moja kwa moja kwenye mitandao yetu ya kijamii, ikiwa ni Dickens Luvanda kwenye Facebook, Hope TV Kenya kwenye Facebook na YouTube, na Hope TV_KE kwenye mtandao wa Twitter. Taarifa ambayo basi tufungulia jamvi la Dira Hope TV jioni leo ni kwamba bunge limeanza maandalizi ya kuelekeza wabunge wapya waliochaguliwa katika uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Kulingana na kaimu karani wa bunge la kitaifa Sera Kioko, vikao elekezi vitafanyika Alhamisi na Ijumaa wiki ijayo kabla ya kikao cha kwanza cha bunge kufanyika rasmi. Kikao kinachotarajiwa kufanyika baada ya kuarifiwa tarehe ya kikao hicho na rais mteule baada ya kuapishwa. Kama mwanahabari wetu Kennedy Kimani anavyoripoti, awali mrengo wa Kenya Kwanza ambao kinara wao William Ruto ndiye rais mteule ulikuwa na wabunge 159 dhidi ya wabunge 162 wa upande wa Azimio. Kulingana na kifungu cha 126(2) cha katiba ya Kenya, wabunge waliochaguliwa katika bunge la kitaifa wanapaswa kuapishwa siku 30 baada ya uchaguzi mkuu. Huku Wakenya wakiwa wamewapigia kura wawakilishi wao katika bunge la kitaifa. Bunge la kitaifa sasa limeanza matayarisho ya kuelekeza wabunge wapya waliochaguliwa.
huku kaimu karani Sera Kioko akiweka Alhamisi na Ijumaa wiki ijayo kuwa tarehe za vikao vya maelekezo. Vikao elekezi vitajumuisha uandikishaji wa wabunge, muktasari kuhusu masuala muhimu ya kisheria pamoja na mambo mengine. Awali mrengo wa Kenya Kwanza ulikuwa na wabunge 159 dhidi ya wabunge 162 wa Azimio, huku wabunge 7 wa UDM, Caleb Mule wa chama cha GDP na wagombeaji 10 huru wakijiunga na Kenya Kwanza. Uwakilishi wa mrengo huo sasa una wabunge 180 katika bunge la kitaifa. Hii inachangia zaidi ya nusu ya viti 337 vya bunge la kitaifa. Nitachangia pakubwa mrengo wa Kenya Kwanza kupata sehemu kubwa ya wabunge wa kuteuliwa. Hata hivyo, mabadiliko mbalimbali yanawasubiri wabunge wapya waliochaguliwa katika bunge hilo, mojawapo likiwa ni kuondolewa kwa posho ya kikao cha shilingi 5,000 kwa wabunge na tume ya mishahara na marupurupu. Kwa mara ya kwanza wabunge huru sasa watakuwa na kikao cha wanachama ambacho kitakuwa na kiongozi anayetambulika katika bunge hilo atakayesimamia ajenda zao. Kennedy Kimani, Dira ya Hope TV, Nairobi. Maandalizi yameshika kasi katika mahakama ya Milimani ambako kesi ya kupinga matokeo ya urais inatarajiwa kuwasilishwa na kusikizwa. Muungano wa Azimio wa Kenya una mpaka Jumatatu juma lijalo kuwasilisha kesi hiyo katika mahakama. Siku ya Jumatano, msaidizi wa Inspector General wa polisi Lazarus Opicho na msimamizi mkuu wa polisi Winfrida Rotich walizungumza na maafisa wa usalama walipopokelewa kwenye mahakama hiyo baada ya kujulishwa jinsi wanavyopaswa kudumisha amani na hali ya usalama wakati wa kesi hiyo itakapokuwa yawasilishwa hadi kukamilika kusikizwa. Ikilinganishwa na kesi za awali za kupinga uchaguzi wa urais, majaji 7 wa mahakama ya upeo wakiongozwa naye Jaji Mkuu Martha Koome hawatasikiliza kesi hiyo kutoka katika jengo lake lililoko katikati mwa jiji la Nairobi. Mtazamaji, Jaji Mkuu Martha Koome, naibu Jaji Mkuu Philomena Mwilu, Jaji William Oko, Mohamed Ibrahim, Daktari Smokin Wanjala, Jaji Njoki Ndungu na Isaac Lenaola basi ndio majaji wa mahakama ya upeo. Mwaniaji rais wa Azimio Raila Odinga tayari ametangaza kuelekea mahakamani ili kupinga matokeo ya uchaguzi aliyomtangaza William Ruto kuwa rais mteule, huku mgombea mwenza wake Martha Karua hii leo akisema kuwa muungano huo utaheshimu uamuzi wa mahakama kuhusu kesi hiyo baada ya kuamuliwa. The country deserves justice and peace. And our national anthem, we sing, justice be our shield and defender. Yani, haki iwe ngao na mlinzi. Lazima tupate haki, na haki ikiamuliwa na koti, hiyo ni ya mwisho. Hata kama hukubali kwa roho yako, lazima tutulie na tukubali uamuzi wa mwisho wa koti. Mumeamua, lakini koti itaamua kama mahesabu imeingiana au ni mahesabu ya bandia. Kwa hivyo tuwe na utulivu, na vile tumeungana hapa bila kuulizana wewe ni wa chama gani, wewe ulipigia nani kura, tuendelee na maisha vile tunaendelea na maisha tukingojea, na hiyo ndio inatakikana. Kwetu ni haki tunatafuta. Mtazamaji, ni bayana kuwa uchaguzi mkuu ulioandaliwa humu nchini mnamo Agosti 9 umekamilika na sasa ni wakati wa kuapisha viongozi wateule. Kwa mujibu wa katiba, magavana wateule wanapaswa kuapishwa Alhamisi ya kwanza baada ya siku ya 10 tangu kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi wa ugavana na tume huru ya uchaguzi nchini IEBC. Sheria hiyo ya kuongoza magavana wapya kuanza rasmi kazi inatoa pia fursa ya kuundwa kwa kamati maalum ya kuhakikisha kwamba kuna mpito mwema katika serikali za magatuzi. Kamati hiyo ina wanachama 13 wakijumuisha kamishna wa kaunti, mwakilishi wa huduma ya kitaifa ya polisi, mwakilishi wa shirika la habari za kijasusi na katibu wa serikali ya kaunti husika, na imetwikwa jukumu la kujadiliana kuhusu tarehe ya kuapishwa kwa gavana mteule na mahali patakapofanyika hafla hiyo na kisha kutangazwa kwa umma. Uapisho kufanyika katika eneo la umma na unaongozwa na jaji wa mahakama kuu. Kufikia tarehe 14 mwezi Agosti mwaka huu wa 2022, tume ya IEBC ilikuwa imetangaza matokeo ya kinyang'anyiro cha ugavana katika kaunti 14. 3 ambazo zilikuwa zimesalia ni Narok, ambayo majibu yake basi yalichelewa kutokana na vurugu katika kituo cha kujumlisha kura, na kaunti za Kakamega pamoja na Mombasa ambazo bado hazijaandaa uchaguzi wa magavana. Katika kaunti za Isiolo na Kisii
Tayari kamati za kuandaa uapisho gavana mteule zimejiandaa vilivyo, aliyekuwa MCA Abdi Guyo wa Jubilee akichaguliwa gavana wa Isiolo ili kumrithi Daktari Mohamed Kuti ambaye alistaafu kutoka siasa kwa sababu za kiafya, huku aliyekuwa mbunge wa Dagoretti Kaskazini Simbarati wa ODM akichaguliwa gavana wa Kisii ili kumrithi James Ongwae. Tayari Jaji Mkuu Martha Koome amechapisha majina ya majaji na mahakimu ambao wataongoza shughuli ya kuapisha magavana katika kaunti zote 47, hata zile mbili ambazo bado hazijachagua magavana. Now preparing for the swearing in of the governor elects in different 47 counties in Kenya. Ladies and gentlemen, pursuant to that provision of the law, this committee started its work 1 month ago. That is the way we are supposed to do according to the Act. We had our 6th meeting today, and we have done almost 90% of our mandate, which is within the Act. What this committee is required to do according to the law is to make sure that transition from one regime to the other regime happens smoothly and without affecting service delivery. Kwa hiyo mipangilio ya kuapisha gavana mpya tarehe 25 mwezi wa 8 Alhamisi wiki inayokuja. Kwa hivyo upande ya mikakati ya upande ya usalama tumeweka usalama ya kutosha kwa wakazi wa Isiolo kwa hiyo siku, na kaunti yenyewe yote kwa jumla tumeweka mikakati ya kutosha. Vile vile nataka kuchukua nafasi hii kushukuru sana wananchi wa Isiolo kwa kupiga kura kwa njia ya amani bila vita, na hiyo pia imeonekana katika Kenya mzima. Following the successful conclusion of the general elections and subsequent declaration of the governor-elect, and pursuant to the provisions of the assumption of office of the governor-elect 2019, I wish to brief the Kisii residents as follows. 1. That the assumption of office of the Governor Committee has been constituted to facilitate the handing over process and prepare the swearing in of the Governor-elect and Deputy Governor-elect respectively. Nayo siku moja tu baada ya kinara wa Kenya Kwanza Rais mteule William Ruto kupokea viongozi wateule kutoka chama cha UDM kilichomo ndani ya muungano wa Azimio One Kenya, Ruto amekosolewa vikali. Msemaji wa Azimio One Kenya Profesa Makau Mutua kwenye taarifa kwa vyombo vya habari amesema ni kinyume cha katiba Ruto kutumia mbinu za ujanja ili kuwavuta upande wake viongozi waliochaguliwa kupitia mrengo tofauti au waliochaguliwa kama wagombea huru, hata kabla wa kuapishwa kwa minajili ya kupata uungwaji mkono mkubwa serikalini na katika bunge. Mtazamaji, Ruto Alhamisi nyumbani kwake Karen alimpokea gavana wa Mandera anayeondoka kiongozi wa chama cha UDM ambaye pia ni seneta mteule wa Mandera Ali Roba, baada ya kugura muungano wa Azimio na kujiunga na ule wa Kenya Kwanza na wabunge 7 wa chama hicho. Viongozi wengine wanajumuisha naibu kiongozi wa chama hicho ambaye pia ni gavana mteule wa Marsabit Mohamud Ali, akiwemo gavana mteule wa Mandera Mohamed Adan Khalif. Kwenye uchaguzi wa juma lililopita, chama cha UDM kilishinda viti viwili vya ugavana, 7 vya ubunge pamoja na wawakilishi wadi 35. Wengine waliohamia Kenya Kwanza ni gavana wa Meru Kawira Mwangaza aliyechaguliwa kama mgombea huru pamoja na mwakilishi wanawake kaunti ya Lamu Mudhoni Marubu na mbunge wa Machakos mjini Caleb Mule waliokuwa wanachama wa Azimio One Kenya. Mwenyekiti wa chama tawala cha Jubilee nchini Jeremiah Kioni ametoa onyo kwa viongozi wateule wa chama hicho na mrengo wa Azimio One Kenya kwamba wapo katika hatari ya kupoteza viti vyao ikiwa wataendelea kuhamia vyama au mirengo ya upinzani. Hii ni baada ya wanasiasa katika chama cha UDM kinachoongozwa naye gavana wa Mandera anayeondoka Ali Roba kuhama muungano wa Azimio na kujiunga na Kenya Kwanza hapo jana. Kioni aidha amelikosoa kanisa kwa kujihusisha na masuala ya siasa na kusema kanisa lapaswa kuwa chombo cha kuwaunganisha Wakenya.
let me caution those again who were elected on different platforms. If you are elected as an independent, do not be in a hurry to go and start pledging loyalty to another party. If you do that, I want to tell you, it is a very one simple ground for a petition. You are elected as an independent, you must maintain that independence for the rest of your term in parliament. And we already have court cases or precedences that they can look at. So I see them learning to one side of the political divide to pledge loyalty, even wearing party colors. And I can tell you that any voter in the country can challenge their election in their continued presence in parliament, and they lose their seats. Equally, if you are elected on a particular political party, I urge that you desist from being tempted to practice political pastoralism, because it's like people are now have become political pastoralists. They want to go everywhere, to Dira. Things are not yet anywhere, and again, one can easily lose his or her seat in parliament because of that kind of political pastoralism. As a leader, you need to be seen to be stable, to know what it is that you stood for, and to push for what you stood for. Those who voted for you on whatever platform they did is because you are able to convince them that that is a good platform. But when you are seen to be running in the night, in the morning, in the day, it's like kama kuku anataka kuteka mayai kila pahali, it becomes disturbing to us, and you also create unnecessary instability. Tuangazie masuala ya elimu, ambapo Wizara ya Elimu inatarajiwa kutoa mwelekeo wa jinsi masomo yatakavyoendelea punde tu mahakama ya upeo au mahakama ya juu zaidi nchini itakapotoa uamuzi kuhusu kesi ya kupinga matokeo ya kura ya urais, matokeo yaliyotangazwa mapema juma hili. Waziri wa Elimu Profesa George Magoha alisema hayo Jumatatu wakati akiwahutubia wanahabari jijini Nairobi, na kusisitiza kwamba shule zote zingefunguliwa Alhamisi ya jana baada ya kucheleweshwa na uchaguzi mkuu. Aliongeza kwamba ikiwa kutakuwa na upigaji kura mwingine, basi wanafunzi hawatakubaliwa kuondoka mashuleni na kwamba wataruhusiwa kusalia katika mabweni au wapewe nafasi za kucheza. Mtazamaji, shule zinatarajiwa kufungwa mnamo Septemba 16 ili kukamilisha muhula wa pili, na wanafunzi watakuwa na mapumziko ya wiki moja tu kabla ya kurejea kwa muhula wa tatu wa mwaka wa masomo wa 2022. Waziri Magoha aidha amekanusha madai kwamba kutakuwa na kuahirishwa kwa tarehe za mitihani ya kitaifa na kuongeza muda zaidi wa muhula wa tatu. Magoha alisema kuwa mtihani wa kitaifa wa darasa la 8 na wa KCPE na ule wa kidato cha 4 KCSE utafanywa jinsi ulivyoratibiwa kuanzia Novemba mwaka huu. If there is going to be an election in the near future, after thorough consultation, the government will pronounce itself about our children, and the most important thing that we shall consider is their safety. For example, if the children are already in the boarding classes, in the boarding schools, and those boarding schools are to be used for a day or so, those children will not be taken home. They can, for example, be told, for this day, you just play games and remain in the hostel. It's much better and easier to deal with it that way. We have targets as the outgoing government. We have targets in education. It has not been very easy to be the Minister for Education during COVID and the post-COVID area. But since God is always in front, we remain courageous, and we hope that we shall complete everything that we are supposed to complete, so that the incoming CS finds a bedroom that is clean, with a bed that is made, and a carpet on the floor. You don't want broken pots all over the place. Na mtazamaji, saa moja zimekatika dakika 16, naomba kupata fursa yako ili basi niweze kupata kopo la maji. Tukirejea tuna mengi zaidi, usiende mbali.
Treasure Hunt. Treasure Hunt on Hope TV. We bring you great content for boys and girls in this new season of Treasure Hunt. Kisha za shimba shambani. Kisa cha simba shambani. Treasure Hunt, Saturdays at 9 a.m. only on Hope TV. Every Wednesday at 7:30 p.m. Spotlight. Do you feel like they are in a place where they can effect a Barack Obama moment? When you hear the word of God and you hear Jesus is speaking. Real talk on real issues. You know, the Bible says faith without works is dead. The truth of the gospel that will survive the time is not a health and wealth gospel. When there is time to harmonize and bring one composite amendment. With idealistic, thought-provoking guests. So people come to be serviced, to be encouraged, to be empowered. When the storm is over, you desire the closeness you have with God. Hosted by Reverend Edward Furi. Na karibu tena mpenzi mtazamaji, tuendelee kujuzana. Mashirika ya kupigania haki za kibinadamu zimeelezea wasiwasi wao kufuatia uchaguzi mkuu uliotamatika juzi. Tume haki za kibinadamu KHRC na vuguvugu la Angaza Movement zasema kufeli kwa vifaa vya kuwatambua wapiga kura nchini kielektroniki. IBC basi ilikosa kuwapa hamasa, na pia IBC ilikosa kuwapa hamasa ya upigaji kura wananchi basi kulihujumu uwazi wa shughuli ya kura kote nchini. Jinsi anavyotueleza mwanahabari wetu Doli Murigi, wanaharakati pia wamelalamikia mauaji ya maafisa wa kusimamia kura na kutaka haki kufanyika kwa mara moja. Licha ya wasiwasi unaojitokeza kuhusu matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2022, mashirika mbalimbali yamewapongeza Wakenya kwa kuweka amani. Hata hivyo, tume ya haki za kibinadamu nchini KHRC na vuguvugu la Angaza wamezungumzia michakato ya uchaguzi. The space to have a peaceful protest, I'm saying largely because I think there are a few pockets of violence, but the fact that at least those demonstrations were not quelled by police, so it was not criminal. They allowed the space to protest. Kulingana na mashirika hayo, zaidi ya vifaa 200 vya KIMS vilishindwa kuwatambua wapiga kura, jambo ambalo limetafsiriwa kwa wapiga kura wengi ambao huenda walinyimwa haki yao, na mara nyingi ilichukua IBC saa nyingi kuruhusu utumizi wa register daftari ili kuwatambua wapiga kura. That's why then we had so many challenges when KIMS failed. Officers on the ground who are not able to make decisions on time. So I think those are some of the areas we are saying we need to have proper reforms around our elections. Very few polling stations, they had a manual register, but many of them did not have. So this is one of the issues that we worried. On the issue of tallying at Bomas, it is not only the 4 commissioners who raised that issue. Even presidential party agents, while they were announcing the tallying, they raised to the IBC, but numbers are not matching between 34A and 34C. Tume hiyo hata hivi imelaani mauaji ya watu nchini katika kipindi hiki cha uchaguzi, huku kisa cha afisa wa kusimamia uchaguzi Embakasi Mashariki Daniel Musyoka kikizungumziwa mno. Musyoka alitekwa nyara akiwa kazini na baada ya mwili wake kupatikana Loitoktok. Viongozi wa wanawake na chama cha wanasheria nchini LSK kimewahimiza Inspekta Mkuu wa Polisi Hilary Mutimbai kuharakisha uchunguzi wa kifo cha msimamizi huyo wa uchaguzi. We wish, on behalf of the Law Society of Kenya and its members, to extend our heartfelt condolences to the family and friends of the late Daniel Mbolu Musyoka and assure them that the Law Society of Kenya will follow up on the investigations to ensure full accountability for this senseless and heinous death. Musyoka is just one of a few others, but one too many. We mourn with our sisters. We feel the pain with these innocent mothers and pray that no other life is lost because of a mere election. We call upon our security apparatus
to move quickly with investigations and bring the murderers of our children to book. Kifo cha Musyoka ni cha pili kuhusiana na uchaguzi baada ya mauaji ya meneja wa ICT Chris Msando mwaka 2017. Dolly Mirigi, Dira ya Hope TV. Tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC imeendelea kukosolewa vikali baada ya kuahirisha uchaguzi wa ugavana uliotarajiwa kufanyika Mombasa na Kakamega Agosti 23. Wagombea ugavana wa Mombasa Abdulswamad Sharif Nasir wa ODM, Hezron Awiti wa VDP na Hassan Omar wa UDA wanasema hatua hiyo inakandamiza haki za wakazi wa kaunti hizo mbili, huku wakitishia kuwasilisha kesi mahakamani ili kushurutisha IEBC kuandaa uchaguzi huo haraka iwezekanavyo. Kulingana nao, IEBC haikuwahusisha washikadau kabla ya kuahirisha uchaguzi huo kwa mara ya pili. Nafikiria kwamba IEBC is an independent body and they're supposed to make correct decision on behalf of Kenya. But it looks like it's a private company which can wake up, sit and make a decision on behalf of Kenya. It's shocking. And what I would like to advise him is only appointed by the Republic of Kenya for the people of Kenya to manage election to standard which is required to the Republic, the People Republic of Kenya. So I'm still having a shock. And I'm already consulted my lawyer. The Constitution is very clear. Article 180 says that the county governor shall be elected on the second Tuesday of August after every 5 years. Then the laws of this country, the election laws, are equally very clear. Article 55B, Section 55B, there are only 3 ways that an election can be postponed. 1, in the event that there's a serious breach of security, that those elections cannot be held. 2, in the event that there's a natural calamity, and in this instance it's an act of God, that means if there's an issue of floods or anything of that nature. 3, that there's a breach in how the elections are conducted. We are going to court and we're going to demand, because there are only 3 instances where an election can be postponed. 1, in the event that there's a serious breach of security. Let me ask you, have we had any incidences of violence in Mombasa? Nothing. None of those people, none of those staff members have even said that their lives are being threatened or anything at all. Nao viongozi wa Azimio wa Kenya katika kaunti ya Kakamega pia wamelalamikia hatua hiyo ya IEBC kuahirisha uchaguzi wa gavana Mombasa na Kakamega, huku mgombea wa kiti hicho kupitia ODM Fernandes Barasa na mgombea mwenza Ayub Savula wakiwasilisha kesi mahakamani kupinga uamuzi huo wa IEBC. Tume hiyo iliahirisha uchaguzi huo uliokuwa umepangwa kufanyika Agosti 23 na kulalamikia vitisho dhidi ya maafisa wake. I have actually filed a case in the High Court in Kakamega, and particularly it's a petition that has been signed by him and me, petitioning the IEBC to hold election as scheduled on 23rd of this month. Kakamega residents are prepared to vote for Azimio. If you look at the results from the general election, Raila got 80% in Kakamega. That reflects the strength of Azimio. Kwanza kabisa tumeenda mahakamani na kesi yetu, tunataka uchaguzi ifanywe tarehe 23. Kwa sababu ukiangalia yale ambayo imetendeka, tunaona ni kunyanyasa wananchi wa Kakamega. We have a right to have elections. Lazima gatuzi yetu ya Kakamega ifanye kazi. Na hiyo njama ya Chebukati hatutaruhusu Chebukati kukatizia watu wa Kakamega kupiga kura. I would like to call upon the people of Kakamega to exercise utmost patience during these difficult moments and give IEBC time. We shall respect whatever direction they will give us, because they are the constitutionally mandated body to conduct elections, and we are ready to face our opponents at any convenient time and any date that IEBC will gazette. IEBC
was envisaged by the drafters of our constitution to be an independent body. IBC is not supposed to be intimidated by anybody. IBC is not supposed to be given direction by external people, and therefore its independence is mandatory in any election. And yesterday we were also told that IBC staff are being intimidated. One of them was found dead, and as a Kenyan citizen, I empathize with IBC at this difficult moment. Na mtazamaji, hebu tafakari basi, uweze kumchagua, uweze basi kukosa kuendelea kumchagua kiongozi wako wa kisiasa kwa kupiga kura, ila basi yeye aweze kuwa akiteuliwa ili kuongoza. Je, lipi bora, kumchagua au basi kuteuliwa? Ukistajabu ya Musa ya Firauni, basi utayaona mwanaharakati Esther Waringa ambaye aliwania bila ya mafanikio kiti cha urais vimajuzi, ila IBC ikamtema mapema. Sasa anapendekeza kusifanyike uchaguzi humu nchini. Waringa ambaye ndiye mwanzilishi wa shirika la Public Service Governance anasema kwamba hakuna haja ya Kenya kushiriki uchaguzi mkuu, kwani zoezi hilo lina gharama ya juu na pia viongozi wengi huchaguliwa kwa misingi ya ukabila na ufisadi. Waringa yosema kuna haja ya rais, mawaziri na wanasiasa wengine kuteuliwa badala ya kuchaguliwa. Public Service Governance has initiated the Kenya Bila Uchaguzi Initiative, Kenya Without Elections agenda. We have embarked now on civic education on the same, and we must agree that Kenyans, yes, we can do without elections. If the voter apathy records are something to go by, if the current confusion in the country about who won the presidential budget, who won the presidential vote and who did not win is something to go by, if the confusion we are seeing in IBC with the commissioners is something to go by, if whatever happened in 2007, 2008, the country went totally down economically, socially, and politically, if it's something to go by, then Kenyans, we must bring elections to a total end. And we must agree that what has a beginning has an end. Democratic elections started 1992. We have had 7 series of elections. It is time to say no more to elections. Kenyans, how much did we spend in printing ballot papers that were envisioned to take care of 22 million voters in the country? We only had a voter turnout of 16 million. The deficit, or the mathematics of 22 million minus 16 million voting papers, where did they go? That's a huge budget. A huge budget that could have transformed our education infrastructure development in schools. The budget that went into printing ballot papers that are going to waste because of the high voter apathy could have been used, injected in the economy to ensure that unga cost goes down. Haya basi, hilo basi litakuwa fumbo. Wewe uendelee basi kulitafutia jawabu lake uweze kulifumbua. Familia moja kijijini Eshirota huko Marama, eneo bunge la Butere, kaunti ya Kakamega, inalilia haki na kuitaka serikali kuingilia kati ili kusaidia kutendua kitendawili cha kifo cha jamaa wao. Yamkini jamaa wao Dickson Nganga mwenye umri wa miaka 54 alianguka kwenye bomba la kemikali na kufariki wakati akiwa kazini katika kampuni ya kuzalisha sukari ya Mumias, kisha mwili wake kupelekwa katika hifadhi ya maiti pasi wao kufahamishwa. Mwenda zake amemwacha mjane na watoto 7, huku mwenyekiti wa wafanyikazi katika kampuni hiyo akimlaumu mwekezaji anayeendesha shughuli za kampuni ya kuzalisha sukari ya Mumias. Tumekuwa na mabati yenye imeoza, ambapo huyu jamaa
walilalamika kwamba asifanye kazi, wasifanye kazi. Katika hiyo hali wakalazimisha kwamba afanye kazi ama waachishwe kazi. Walipokuwa wanatembea hapo wakifanya cleaning, aliweza kutumbukia ndani ya mtungi ya pipa ya sukari. La kushangaa, mtu wako akikufa na amekufia mahali, hata ikiwa wakora amemuua, si natakana upate kama amelala hapo. Hatukuonyeshwa mahali penye alikufia, tumetoka tu huko, hata hatujui nini iliendelea. Tulikuwa tunauliza hata kama tunaweza enda police station pia kuandika statement, but tuliweza kuambiwa hakuna haja sisi kuandika statement. Bora vile wale wameandika statement, sisi tuende tuchukue nini? OB number peke yake itakuwa imetosha. Saraya hana license za kuoperate, ana operate. Tuko na court order injunction, court order za kusimamisha yeye kufanya kazi. Aligino anafanya kazi tu makusudi. Saa hizo wamezuia familia isiingie pale ndani kwa factory kuona penye mtu wao amekufia. Na wameweka wahindi wamejaa pale ndani wanasafisha. Waturuhusu hata tuone penye baba amekufia. Halafu hiyo baba ndio tegemeo letu. Mimi sina nyuma na mbele na niko na watoto na wanasoma, ni yeye ndiye tegemeo. Kamanda wa polisi kaunti ya Bungoma Francis Kohli akishirikiana na shirika la klabu ya Rotary Nakuru wamezikabidhi familia ambazo zina watoto wenye matatizo ya kupooza kwa ubongo vifaa vya bure vya matumizi. Akiendeleza shughuli hiyo katika hospitali ya rufaa ya Bungoma, Kohli amezitaka sekta mbalimbali kushirikiana ili kuwapa watoto hao usaidizi ili kuzisaidia familia zisizojiweza. Msimamizi wa hospitali ya rufaa ya Bungoma David Wanikina akipokea vifaa hivyo katika hospitali hiyo. Today we are very happy and pleased to have our county police commandant here at Bungoma County Referral Hospital who has come in to support the initiative of rehabilitation for children with cerebral palsy and also children with hydrocephalus and other anomalies that they have. These children pass through a lot. And the numbers here in Bungoma County Referral Hospital are huge. So when we get this initiative of a well-wisher coming to our hospital to support these children, ours is to say thank you so much. On behalf of the children and on behalf of the families, their lives are going to change. With partnership with Nakuru Menengai Rotary Club, we will ensure that we will have a number of those ones who will be benefiting from this initiative where we've started, and we won't stop. And even if we leave this county, we will leave it better than we found it. Thank you so much, Medsu, for granting me permission to come and donate this. We will continue with this partnership. As the National Police Service, we are there to reach our people, to support the government initiatives, to ensure that their rights are protected. This is one way of the National Police Service to prove that they are there for all, not only in terms of maintenance of law and order, but partnering with the community to make sure we are community and we have one goal to support each other. Nilikuwa na changamoto sana kumlea juu huwezi mweka tu kwa kiti hapo na ukafanya shughuli zako za kawaida. Nashukuru sana kwa kunisaidia kupata hii wheelchair. Najua sasa hata nikimwacha akikaa pia mimi naweza toka nikafanya ABCD nikijua ako safe. Na basi wafanyabiashara katika kaunti za Mombasa na Nakuru wameelezea imani kuwa biashara zao zitaimarika baada ya uchaguzi mkuu kutamatika. Mtazamaji, wafanyabiashara wengi wamekuwa na hofu kuwa uchaguzi mkuu ungehitilafiana na biashara zao, hasa baada ya mkurupuko wa corona kuacha na madeni. We expect the incoming government, whichever it will be, after the final rounds of disputes and anything else is done, we expect the incoming government to be able to put policies in place that will be able to open up the environment for good business to thrive. We'd be expecting this government to ensure that Dongokundu, the special economic zone, is working. We'd be expecting this government to ensure that the businesses that were suffering as a result of COVID or any other measures negative are being restored to work. We basically expect a government that would be involving
the business community in the decisions that we'll be making policy-wise, so that we are part and parcel of the journey with the government as opposed to loading down on us. Huyu kiongozi yetu tulipatiwa mpya aendelee kuinua uchumi, alafu tuone tutafanya namna gani, kazi yetu itakuwa namna gani. Kwa maana unaona hapa sasa uongozi huyu tunapatia mpya atusaidie vitu virudi chini, mbolea virudi chini na kazi iendelee. Kama mimi mtu ya mboga, mimi ni baba mboga, mimi sio mama, mimi ni baba mboga, nitasaidiwa namna gani? Ni mama peke yake au hata baba mboga batasaidiwa? Sasa unalipwa kulingana na contract. Yule ambaye ameshika contract anakuambia itakulipa 450 ama 550, usaishe, ukubali ukatae, kama utaki uache. Sasa mimi kile ningependa kuambia rais wetu ambaye ni William Samoei Ruto, atushughulikie kama watu wa Nakuru Town West, watu wa Kaptembwa, kazi patikane. Kama kampuni vile kama Mengi anaweza tafuta wawekezaji kutoka nje wakuje wafungue biashara na tupate kazi. Hakikishe, kwa sababu vijana ndio watu wako na energy. Asikuja aseme fulani wako nipigia kura, wengine walinipigia na sisi tuwekwe kando. Kama kuna matarajio ile kitu yenye itakuja mzuri, kama vile alikuwa akisema ati mafuta itateremuka chini, sisi ni watu wa chini. Mafuta sasa tunanunua bei mbaya sana, karibu lita moja tunachukua na 160 shillings, ambayo hata tukibeba customers wetu huwa wanafanya nini? Watu wa customers wetu wanafanya nini? Wana complain tukiwaambia bei tupandishe bei juu kidogo. Upande wa unga, sisi wenyewe kama wana bodaboda tunategemea chakula ya vibanda. Kibanda sasa tukienda hata ukiitisha sosa, unaambiwa sosa hakuna, ati unga iko juu. Naye mwanamume aliyedaiwa kuiba kompyuta ya mkononi ya thamani ya shilingi 220,000 kutoka kwa tume huru ya uchaguzi nchini IEBC Jumatano wiki hii basi amefikishwa leo katika mahakama ya Nairobi kujibu shtaka la wizi. Musa Ogendo Serangi hakujibu shtaka hilo baada ya mahakama kuahirisha kesi hiyo hadi Jumatatu wiki ijayo, baada ya Serangi kumweleza hakimu Ndieki kuwa alivamiwa na polisi alipokamatwa na hakuwa na wakili. Katika shtaka lililowasilishwa kotini, inadaiwa kuwa mnamo Agosti 17 katika jumba la Anniversary Towers jijini Nairobi, mshukiwa huyo basi aliiba tarakilishi ndogo aina ya HP ProBook ya thamani ya shilingi 226,240 mali ya IEBC. Serangi atazuiliwa katika kituo cha polisi cha Central hadi Jumatatu atakaposhtakiwa rasmi kwa kosa hilo. Naam, swali kabisa mpenzi mtazamaji, huwa basi ndio mwisho wa taarifa za Dira Hope TV hii leo mtazamaji. Shukrani tele kwako kwa kunipa umakini wako na kwa kuwa shabiki bora. Kumbuka, mwenye kuni hula vilivyoiva, lakini mwenye pesa siku zote hula vitamu. Kwa heri, mimi ni Dickens Luvanda.